Finding Mother. This story contains themes or mentions of mental health issues. Lily's mother Grace left when Lily was 4. Lily didn't know where she went. Neither did Lily's grandma Meg. Lily never let her grandma see her tears. Grandma scoffed at outward signs of emotion. Grace's name was never spoken again in the little house they all once shared. A few months after Grace's departure, Grandma gathered all traces of her daughter, pictures, clothes, a record player and sleeved 45s, placed them in boxes and, with the help of the next-door neighbor's son, moved them to the cellar. Grandma Meg was soon declared Lily's legal guardian and demanded that she be called Mama. Mama was an overweight woman who wore modest dresses, sensible shoes, and stockings held up by garters that hung from her girdle. Her large breasts would have smothered Lily if she had ever tried to hug her. But Mama was not one for expressing affection, unlike Lily's mother, whose snuggles Lily desperately craved. Mama was a stern Methodist who believed spoiling a child was the worst thing a parent could do. She had once longed for a house full of God-fearing children, being careful to instill in them good morals and godly virtues. After many failed pregnancies, Mama and Grandpa Floyd adopted Grace and promised to treat her as their own. Grandpa died of a heart attack before Grace's 3rd birthday, leaving Meg alone to raise her only child. There were never acknowledgments for good deeds, but always consequences for bad behavior. The first and last time Lily accidentally said Grandma instead of Mama. Lily was made to stand coatless on the back porch on a November evening repeating, "I will obey Mama," until her throat was scratchy and her voice trembled from the cold. Lily wouldn't cry. A good Christian accepts that punishment is painful, but the correction of sinful ways lead to righteousness. Mama believed the Bible was the only guide to proper living. She made Lily memorize verses to be recited upon demand. Lily was given a Bible with a pink padded leatherette cover and gold-edged pages. On the inside Mama wrote, "For Lily on her 10th birthday." Lily fell asleep reciting her verses. One Saturday afternoon while sweeping the kitchen, Lily heard Mama shuffling towards her. She entered the room holding the pink Bible. Matthew 7 verse 7, she commanded. "Ask, and it will be given to you, seek, and, Lily fumbled. The broom dropped as Mama yanked Lily's arm and dragged her to the old shed behind the house. Before leaving Lily alone to ponder her wickedness, Mama passed the Bible to her and said, "You create your own hell. Now you need to find your way out." Lily sat on the dusty floor next to old paint cans, rusty tools, shovels, and mason jars filled with screws and nails. She read her verses and thought about her mother, conjuring up as many memories as she could. Lily and Grace shared a room before she left. It always smelled of perfume and powder. Grace sauntered in after a shower wearing her fluffy bathrobe and her hair in a towel. She took Lily out of her crib and, laying on her twin bed, wrapped herself around her baby. "You are my little angel," Grace whispered. Some nights after their cuddles, Grace leapt out of bed and turned on her record player. She sang and danced and laughed and Lily shrieked with joy. On these nights Grace dressed in some short paisley-printed dress with white boots that zipped up to her knees. Lily watched as her mother opened and contorted her mouth while swiping mascara on her lashes. She inhaled the hairspray that filled the room after Grace teased her hair. Grace put Lily to bed, and while stroking her soft hair, murmured, "Sweet dreams, my angel." Lily never fell asleep until she heard the sound of her mother's gentle snoring after returning from her night out. A few times a year Mama's older brother, Uncle Frank, would arrive unannounced. His breath smelled sour and his soiled clothes reeked of urine and old sweat. His thick white hair was a bit too long and his beard was yellowed.
Mama explained to Lily that her brother wasn't right because his reliance was on the bottle instead of God. He made his own hell and chose to live in it. Mama believed it was her Christian duty to be there when he asked for help. Frank went straight to the bathroom for a shower and a shave. His dirty clothes were discarded and replaced with one of Grandpa's Floyd's outfits, which Mama kept in her closet. Frank would sleep for hours on the fold-out cot in the sewing room. Lily patiently waited for his thunderous snoring to stop, then would quickly knocking on the door. Frank welcomed her in and the fun would begin. He taught her old songs like Al Jolson's Toot Toot Tootsie Goodbye. Toot Toot Tootsie, Don't Cry, Da. Frank sometimes played his harmonica and stomped his feet. Lily clapped her hands and laughed and put her arms around his neck and kissed his freshly shaved cheek. Uncle Frank's reliance always returned. Tìm mẹ. Câu chuyện này có các chủ đề hoặc đề cập đến các vấn đề sức khỏe tâm thần. Bà Grace, mẹ của Lily đã bỏ đi khi Lily mới 4 tuổi. Lily không biết mình đã đi đâu. Lily Grandma Mac cũng vậy. Lily không bao giờ để bà ngoại nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Bà nội chế giễu những biểu hiện xúc động bên ngoài. Tên của Grace không bao giờ được nói lại trong ngôi nhà nhỏ mà tất cả họ từng ở chung. Vài tháng sau khi Grace rời đi, bà đã thu thập tất cả dấu vết của con gái, hình ảnh, quần áo, máy ghi âm và tay áo 45, đặt chúng vào hộp và với sự giúp đỡ của con trai hàng xóm bên cạnh, chuyển chúng đến hầm rượu. Bà Mac sớm được tuyên bố là người giám hộ hợp pháp của Lily và yêu cầu cô ấy được gọi là Mama. Mama là một người phụ nữ thừa cân, mặc những bộ váy vừa phải, đi giày hợp lý và đi tất dài bằng những chiếc nịt buộc dây treo trên lưng bà. Bộ ngực lớn của cô ấy sẽ khiến Lily chết mê chết mệt nếu cô ấy cố gắng ôm cô ấy. Nhưng Mama không phải là người thích bày tỏ tình cảm, không giống như mẹ của Lily, người được ôm ấp mà Lily vô cùng khao khát. Mẹ là một giám lý nghiêm khắc, người tin rằng việc làm hư một đứa trẻ là điều tồi tệ nhất mà một bậc cha mẹ có thể làm. Bà đã từng ao ước một ngôi nhà có đầy đủ những người con kính sợ Đức Chúa Trời, cẩn thận để truyền cho họ những đạo đức tốt và những đức tính của Đức Chúa Trời. Sau nhiều lần mang thai không thành, Mama và ông nội Floyd đã nhận nuôi Grace và hứa sẽ coi cô như con đẻ của mình. Ông nội qua đời vì một cơn đau tim trước sinh nhật lần thứ 3 của Grace, để lại Mac một mình nuôi đứa con duy nhất. Không bao giờ có sự công nhận cho những hành động tốt nhưng luôn luôn để lại hậu quả cho những hành vi xấu. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Lily vô tình nói, bà thay vì, Mama, Lily bị bắt đứng mặc áo khoác ngoài hiên sau vào một buổi tối tháng 11, lặp đi lặp lại, con sẽ vâng lời mẹ, cho đến khi cổ họng cô ngứa ngáy và giọng cô run lên vì lạnh. Lily sẽ không khóc, một tín đồ đạo đấng Kitô tốt chấp nhận rằng hình phạt là đau đớn nhưng việc sửa chữa những đường lối tội lỗi sẽ dẫn đến sự công bình. Mẹ tin rằng Kinh Thánh là hướng dẫn duy nhất để sống đúng đắn. Cô ấy bắt Lily học thuộc lòng những câu thơ để đọc theo yêu cầu. Lily được tặng một cuốn Kinh Thánh với bìa giả da có đệm màu hồng và các trang viền vàng. Ở bên trong, Mama viết dành cho Lily vào ngày sinh nhật thứ 10 của cô ấy. Lily chìm vào giấc ngủ khi đọc lại những câu thơ của mình. Vào một buổi chiều thứ 7 khi đang quét nhà bếp, Lily nghe thấy tiếng Mama đang chạy về phía mình. Cô bước vào phòng cầm cuốn Kinh Thánh màu hồng. Matthew 7:7, cô ấy ra lệnh, hãy hỏi, và nó sẽ được trao cho bạn, hãy tìm kiếm, và Lily lóng ngóng. Cây chổi rơi xuống khi Mama giật mạnh cánh tay của Lily và kéo cô ấy đến căn nhà kho cũ phía sau ngôi nhà. Trước khi để Lily một mình suy ngẫm về sự độc ác của mình, Mama đưa Kinh Thánh cho cô ấy và nói: Bạn tự tạo ra địa ngục cho riêng mình, bây giờ bạn cần phải tìm ra lối thoát cho mình. Lily ngồi trên sàn nhà đầy bụi bên cạnh những thùng sơn cũ, dụng cụ hoen rỉ, xẻng và lò thợ xây đầy đinh vít và đinh. Cô đọc những câu thơ của mình và nghĩ về mẹ cô, gợi lên trong cô bao nhiêu kỷ niệm. Lily và Grace ở chung phòng trước khi cô rời đi. Nó luôn có mùi nước hoa và bột. Grace đi vào sau khi tắm. Cô mặc áo choàng tắm mềm mại và quấn khăn tắm. Cô đưa Lily ra khỏi cũi và đặt trên chiếc giường đôi của mình, quấn lấy con mình. Em là thiên thần nhỏ của anh, Grace thì thầm. Một số đêm sau khi âu yếm của họ, Grace nhảy ra khỏi giường và bật máy ghi âm của mình. Cô ấy hát, nhảy và cười và Lily ré lên vì sung sướng. Vào những đêm này, Grace mặc một chiếc váy ngắn in hoa văn với đôi bốt màu trắng kéo dài đến đầu gối. Lily quan sát mẹ cô mở miệng và nhếch mép trong khi vuốt mascara trên hàng mi của mình. Cô hít keo xịt tóc đầy phòng sau khi Grace chọc ghẹo tóc cô.
Grace đặt Lily lên giường, và trong khi vuốt ve mái tóc mềm mại của cô thì thầm những giấc mơ ngọt ngào thiên thần của tôi. Lily không bao giờ chìm vào giấc ngủ cho đến khi cô nghe thấy tiếng ngáy nhẹ của mẹ sau khi đi chơi đêm trở về. Một vài lần trong năm, anh trai của Mama, chú Frank đến mà không báo trước. Hơi thở của anh có mùi chua và quần áo bẩn của anh nồng nặc mùi nước tiểu và mồ hôi cũ. Mái tóc trắng dày của anh ấy hơi dài và râu của anh ấy đã ngả vàng. Mama giải thích với Lily rằng anh trai cô ấy không đúng vì sự phụ thuộc của anh ấy là vào cái trai thay vì Chúa. Anh ấy đã tự tạo ra địa ngục cho riêng mình và chọn sống trong đó. Mama tin rằng nhiệm vụ của người theo đạo Thiên Chúa là phải ở đó khi anh ấy yêu cầu giúp đỡ. Frank đi thẳng vào phòng tắm để tắm và cạo râu. Bộ quần áo bẩn của cậu đã bị vứt bỏ và được thay thế bằng một trong những bộ trang phục của Grandpa Floyd mà Mama cất trong tủ của cô ấy. Frank ngủ hàng giờ trên chiếc cũi gấp trong phòng may. Lily kiên nhẫn đợi tiếng ngáy như sấm của anh ta ngừng rồi sẽ nhanh chóng gõ cửa. Frank chào đón cô ấy và cuộc vui sẽ bắt đầu. Anh đã dạy cô những bài hát cũ như Tạm biệt Tút Tút Tutsi của Ann Jolson. Tút Tút Tutsi, đừng khóc. Frank đôi khi chơi harmonica và dậm chân tại chỗ. Lily vỗ tay và cười, vòng tay qua cổ anh và hôn lên má anh mới cạo. Sự tin cậy của chú Frank luôn trở lại.